Good afternoon, students. So let us start our session today. So, in the previous session, we started talking about the transmission lines, and in fact, we tried to include the effect of transit time effect inside our uh, in our network analysis. Our per se means on a wire because there is transit time effect. We are trying to include this transit time effect in our in our analysis. So we say that this kind of analysis is what we call as transmission line analysis, and we see that this analysis is valid when the dimension of the circuit becomes comparable to wavelength at which you are operating, because then you can no longer neglect your transit time effect. And once we have included the transit time effect, we came to a conclusion that the voltage and currents on the lines are no longer going to be same everywhere on the line, even though it is a lossless one. We know that there will be some delay, and we try to model this delay. Instead of using lumped elements, we try to model it with the distributed parameters, and we got a model, right? So for a given length of wire or for any wire, we can say that the voltages and currents, when there is transit time effect, will act like waves. And in fact, we got a propagation constant, and in fact we also got an impedance also, right? So first, initially, we got a solution that it is a wave. Okay, so we started solving the model which we have taken, and we have developed something called telegraph equations, and from the telegraph equations we ended up with an equation which has only one kind of solutions, which are wave solutions, and which tells us that so the solutions range of if at all any voltages and currents exist with which include the transit time effect, they exist in the format of waves. So on a wire, there are voltage waves and current waves that are propagating. Okay, from the source to the load, there is a voltage and a current wave that is propagating, and you can have either a forward wave or a backward wave. Okay, so let us see why we can have a backward wave and all afterwards. But we have these conditions that we have the propagation constant of the wave, and uh, so maybe we'll try to. So when I say it is a voltage wave, say for example, if I have a line like this and say the voltage between these 2 points on the line is, say, let me say it is 5 volts, and the voltage between these 2 points is some 3 volts, and the voltage between these 2 points in the line is 1 volt. Let me take this as 0, and let me take this as -1, and this point, the voltage between these 2 points is, let me say it is -3, and the voltage between these 2 points is -5. And again, the voltage between these 2 points is -3, and the voltage between these 2 points is -1, and the voltage between these 2 points is 0, and the voltage between these 2 points is 1, and the voltage between these 2 points is 3, and the voltage between these 2 points is 5. Okay, so here is your wire. So this is your this is simply a wire. Okay, on the wire you can see the voltage between these 2 points. ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య వోల్టేజ్ అంత వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, పొటెన్షియల్ బిట్వీన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పాయింట్ ఈ పొటెన్షియల్ ఎంత అంటే 5 volts లో. So this is your written wire, and this is your you can think of it as a ground wire also. Okay, because we only have 2 wires here. So the potential is 5 with respect to this point, and ఆ పక్క పాయింట్ అంటే ఆ వైర్ మీద ఆ పక్కనే వేరే వాల్యూ ఉన్న పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి సమ్ 0 to 3. You can see. So when I say wave is propagating, what do I mean is, say for example, this was the scenario at some t is equal to some 10 seconds or so. Okay, so అంటే స్టడీ స్టేట్లో వైర్ మీద వోల్టేజ్ అన్నిట్లో ఉన్నాయనుకోండి. సో ఏ సమ్ ఇఫ్ ఐ మూవ్
So t is equal to some 11 seconds now. So what can I expect here is, at this point, now the potential here is 3, and here it is 5, and here the potential point is 1, and here, sorry, here it is 3, and here it is 1, and after that for the point you get a 0, and then you get -1, -3, -5, -3, -1, 0, 1, and 3 means the last point which I'm showing is basically now 3. So what do you think has happened? Okay, what happened ante సింప్లీ ఈ వాల్యూస్ ఇట్లా ముందుకు షిఫ్ట్ అయినా. సో 1 సెకండ్ అయ్యేటప్పటికి ఏం జరిగిందంటే, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉండాల్సిన 5, నౌ ద 5 ఇస్ హియర్ కదా, ఇట్ హాస్ షిఫ్టెడ్ హియర్, దిస్ వాల్యూ హాస్ షిఫ్టెడ్ హియర్, this value has shifted here, and this value has shifted here, and this one shifted here. అంటే shifted in the sense it is propagating, or that potential is propagating. So this is how you need to visualize a wave. So if I look at this, so if I think this is some z-axis, okay, so on the z-axis if I am trying to plot what is the potential on the wire with respect to this ground wire, with respect to the ground wire, పైన ఇంకో వైర్లో ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే, ఇఫ్ ఐ ప్లాట్ ఇట్ సే అట్ z ఈక్వల్ టు 0 లొకేషన్, సే ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఎట్ సమ్ 5, ఓకే, అండ్ అట్ z ఈక్వల్ టు సే 1, ఈ పాయింట్ 1 అనుకుందాం. సో z ఈక్వల్ టు 1 అనే పాయింట్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ అట్ వాల్యూ 3, అట్ z ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇట్ ఈస్ అట్ 1, ఓకే, సే 1 ఇక్కడ పెట్టుకుందాం, అండ్ అట్ z ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 it is going to 0, and again it is going to -1, -3, అంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ అన్నా. సో at different locations you can say this, at different locations of z, okay, so at different locations of z on the z-axis, at different locations of on z-axis you have different values. So it is going to -1, -3, and it is finally going to -5, and again it is going to -3, -1, and it is going to 0, and it is going to 1, and I can say basically creation of the potential on the line is like a sinusoidal like this, okay. So this was at 10 seconds. So after 10 seconds తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే, 1 సెకండ్ పెరిగిన వెంటనే now you are at 3 now, okay, so this has propagated a little bit forward, okay. So you can see that the peak is now here, the 3 is here, okay, 1 and -1. So you can see that this wave, or అంటే ఇక్కడ నేను వైర్ మధ్యలో పొటెన్షియల్ వేవ్ ఉంది అంటే, యూ డోంట్ ఇమాజిన్ దెర్ ఇస్ సమ్ లైన్ ఇన్ ద మిడిల్, అంటే ఇట్లా మధ్యలో ఏదో లైన్ ఉందని ఇమాజిన్ చేసుకోమంటలేదు, ఓకే. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ దిస్, వెన్ ఐ సే ఇట్ ఇస్ v of z and I of z currents are waves, okay. What do I mean by that? అంటే వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దట్ ఏంటంటే, ఈ లైన్ మీద అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ అండ్ కరెంట్స్. ఐ మీన్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ సినారియో దట్ at this point there is 1 ampere of current, at this point there is 2 amperes of current, at this point there is 5 amperes of current, at this point again I can have 2 amperes of current, at this point again I can have 1 ampere of current, and at this point I can have 0 amperes of current, at this point I can have -1 amperes of current, at this point I can have -2 amperes of current, at this point I can have -5 amperes of current. You can see basically what I can tell you is, at different locations on the line, at different points of z, okay, at different locations, okay, at different locations the current on the wire, the magnitude of the current of the wire is varying sinusoidally, and this current is actually means this change in current, or that distribution of current is actually propagating forward, or that changing current is propagating forward. So that is why we say it is a voltage wave, or it is a current wave that is traveling on the transmission line, okay. So you need to have that idea. అంటే when I say it's a voltage wave, అంటే ఎందుకంటే electromagnetic wave అన్నది it's a 3-dimensional one, okay. So you say that at every point in the space there is electric field and that disturbance is propagating, అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అయితే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో కూడా వేవ్స్ అని చెప్తున్నా అంటే, యూజువల్లీ వేవ్ షుడ్ ప్రాపగేట్ ఆన్ సంథింగ్, రైట్. వేవ్ కి నేను మీకు వేవ్ ప్రాపర్టీస్ చెప్తున్నప్పుడు, యూజువల్లీ వేవ్ ఈజ్ డిస్టర్బెన్స్
So you need three things for a wave: disturbance, medium, ఇంకోటేంటి? ఏంటన్నా ఇంకోటేంటి? Fieldless. డైరెక్ట్ హియర్. ఎస్, వెరీ గుడ్. Restoring forces. So I'm talking in general, of course. Definitely, direction is needed, and field. When you talk about the field, okay, field actually comes in the medium for an electromagnetic wave. So if it's an electromagnetic wave, you're disturbing the electric fields, and the medium itself is a field of and a field, electric field, magnetic field also. Restoring force are your induced fields. అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే, when I say it's a voltage wave, it is also a disturbance of voltage. Okay. And you might say, what is a medium? Medium is your wire. అంటే నీ వైర్ మీద ప్రాపగేట్ అవుతున్నాయి వేవ్స్. సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఏ స్ట్రింగ్ మీద అనుకోండి వేవ్స్, ఏదైనా ఒక థాడ్ ఇట్లా తీసుకుని ఆ థాడ్ని షేక్ చేశారనుకోండి, యూ గెట్ డిస్టర్బెన్సెస్ లైక్ దిస్. సో ఇన్ దాట్ సినారియో ద మీడియం వాజ్ స్ట్రింగ్ మీద. ఓకే, ద డిస్టర్బెన్స్ వాజ్ ద ఫోర్స్, ద డిస్టర్బెన్స్ వాజ్ changing the tension of the string, and your restoring force is also the tension of the string, right? String lo unde tension, it tries to bring back the disturbance down. సో వి సా అంటే వేవ్స్ అట్లా మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే, వెన్ ఐ సే ఇట్స్ ఎ వోల్టేజ్ వేవ్ ఆర్ ఎ కరెంట్ వేవ్, it is definitely a disturbance in voltage and currents, and those disturbances are propagating somewhere. Okay, they are basically propagating on the wire. సో వైర్ మీద వోల్టేజ్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అంటే, ఫ్యూ పీపుల్ మైట్ టేక్ ఎ నోషన్ లైక్ దిస్. అంటే వైర్ మీద ప్రాపగేట్ అవుతుందంటే, సరే ఈ వైర్ మీద ఎక్కి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుందా ఏంటి అంటే, అలా ఏం వెళ్ళిపోవట్లేదు. ఓకే, ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఈ వైర్ మీద ప్రాపగేట్ అవుతుందంటే ఈ వైర్ మీద ఒక బస్సు కట్టుకుని ఈ బస్సు ఎక్కి అట్లా వెళ్ళిపోతుందా అంటే అలా ఏం జరగట్లేదు. ఈ వైర్ మీద వెళ్తుంది అంటే, ఐ డోంట్ మీన్ దట్ వైర్, ఐ డోంట్ మీన్. Alright, so I guess lost the power here. 1 second, I'll try to reconnect.
One second. So am I audible? వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Right. So as I was speaking, so you need to imagine that the wave is not on the wire. So it's propagating definitely on the wire అంటే వైర్ ఏదో ఒక వైర్ మీద వెళ్తుందని కాదు. Or it doesn't mean that the wire is moving up and down. Okay, means when you connect, say for example you connect a source, ఇక్కడ ఒక ఏసీ సోర్స్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, అండ్ దేర్ ఇస్ అ లోడ్ హియర్. ఇలా కనెక్ట్ చేయగానే ఈ వైర్ పైకి కిందకి ఊగిపోతుందా సార్, వేవ్ వెళ్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఈ వైర్ పైకి కిందకి ఏమైనా డాన్స్ చేస్తుందా అంటే డాన్స్ చేయలేదు. ఓకే, సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ మోషన్, వైర్ ఏం మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ద డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ డిస్టర్బెన్స్. And basically I'm taking saying that the voltage on between the wires is what is changing, and that change is actually propagating on these wires. Okay, so I hope that gives you some perspective of what I'm trying to say here. Okay, so keeping this in mind, yesterday we tried to find what is the relationship between the constants which we have seen. And because we had a forward wave and we had a solution like v naught plus into e power minus gamma z as one solution, and another one was e power minus plus gamma z. So this was a wave traveling in plus z direction, and this was a wave traveling in negative z direction. Means if I put a wire like this and this wire is on z axis, there can be a wave which is traveling like this, and there can be a wave on the wire which can be traveling like this also, backward. So those who can actually be the solutions to the telegraph equations. Telegraph equations are the solutions of which. In the same way, we also have the equations for current also. We can have a current wave in forward direction and a current wave in backward direction. And what I want to know is, because I have the expression for gamma expression was like this: r plus j omega l into g plus j omega c. So the question was, is there any relationship between these values v naught plus and v naught minus, or what are the values of what is the value of this constant? Okay, so in general, అంటే ఇక్కడ సినారియో కాకుండా మీరు ఎప్పుడైనా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద కాన్స్టెంట్స్, వాట్ యు డూ? Initial condition apply చేస్తాం. Yes, we apply some initial conditions, right? సో ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఎందుకంటున్నారు అంటే, బికాస్ బేసికలీ వీ సాల్వ్ దోస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్, అంతే కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నెట్వర్క్ థియరీలో సాల్వ్ చేసేవన్నీ టైమ్ డొమైన్లో ఉంటాయి కాబట్టి, at t equal to 0 what is the scenario, or at t equal to infinity what was the scenario, ఇట్లాంటి కండిషన్స్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి we try to get those constants. In the same way ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే, if you want to find this constant you need to substitute some conditions here. And what are these conditions అంటే, ఈ conditions are nothing but boundary conditions. Okay, సార్ బౌండరీ కండిషన్స్ అనే పేరు
I heard somewhere in electromagnetic theory అంటే సేమ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా నీకు సొల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్స్కి ఈ నాట్ వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలి అవన్నీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే దెర్ ఆర్ టూ బౌండరీస్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆన్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ దేర్ బేసిక్లీ టూ బౌండరీస్. సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి ఒకవైపు సోర్స్ ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు లోడ్ ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. So if you know what is your source and if you know what is your load, then by substituting those boundary conditions, you can definitely find what is the value of V naught plus and V naught minus on your line. అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద వాట్ ఆర్ దోస్ వాల్యూస్ అన్నవి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో రైట్ నౌ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దాట్. ఓకే, ఇంకా మనం బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ యువర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, రైట్ నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓన్లీ అనలైజ్ what are the waves on it and all. Okay, so this is my transmission line. Okay, usually sometimes we use the notation T with the base x to represent that it is a transmission line. Anyways, so of course this same notation transmitter ki receiver kuda vaadtaru, so I don't want to confuse you or anything. But if this is a transmission line, source and load are the two boundaries which you need to substitute in order to get the values of V naught plus and V naught minus. We'll look into it slowly, step by step వెళ్తున్నాం కాబట్టి. So the first step is I have here 4 constants. Is there any relationship between the constants? That is what I want to know, because if there is any relationship between them, then my analysis become easier because I don't have to calculate all the constants. So for example, ఇక్కడ నేను ఈ what is a boundary condition substitute చేస్తున్నప్పుడు I can substitute boundary conditions only for the voltages. I don't have to think about the currents and all. So నాకు voltages తెలిస్తే can I calculate I naught and I naught minus అంటే yes we can do. So that is what we have done yesterday. So we got these expressions that the relationship between V naught plus and I naught plus is given by this expression R plus j omega L by G plus j omega C. Whereas V naught minus by I naught minus, we get an expression of minus Z naught. Okay. But anyways, because it's a ratio of voltage and current, the unit should come out to be as an impedance, or it should have an unit of impedance. So the question is, so what is this significance of this Z naught? Okay, so what does this thing signify is, so if there is on the transmission line, so means on your wire, when a wave is propagating, say for example a wave is propagating only, say for example forward wave ఒకటే ఉందనుకున్నాను. సో ఈ ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఒకటే ఉంటే ఈ ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఎ వేవ్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ అండ్ కరెంట్స్, రైట్? సో అంటే ఈ లైన్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్, రైట్? 3 ఇందాక డ్రా చేసినట్టు 1 0 1 3 5 సైన్సోయిడల్ వోల్టేజ్. సో ఇఫ్ ఐ నో ద వోల్టేజ్ వేవ్, అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉందని తెలుసు అనుకోండి, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కూడా ఎంత కరెంట్ ఉందన్న విషయం కూడా నేను ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఇఫ్ ఐ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ నాట్. సో సింప్లీ ద కరెంట్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెడ్ నాట్, ఐ మీన్ వి నాట్ డివైడెడ్ బై జెడ్ నాట్. సో ఇఫ్ ఐ నో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వేవ్, ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ సింగిల్ వేవ్, అంటే ఓన్లీ ఒక ఈ లైన్ మీద ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఒకటే వెళ్తుంది అని అనుకుంటే అప్పుడు దానికి వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో ఎంత వచ్చిందంటే జెడ్ నాట్. ఒకవేళ ఈ లైన్ మీద ఓన్లీ ఒక బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఉందనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఆ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్కి వోల్టేజ్కి కరెంట్కి రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై మైనస్ ఆఫ్ జెడ్ నాట్. సో ఐ కెన్ సీ దట్ ద జెడ్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యువర్ వైర్ ఆర్ ఇవేంటివి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పారామీటర్స్ నన్న. So resistance per unit length, inductance per unit length, conductance per unit length and all. So it basically depends on these properties. So it's an impedance and we have a name for it. I think I have revealed the name for you yesterday itself. So the impedance is called characteristic impedance. So why it is called characteristic impedance, right? So just like in your network theory or in your control systems and all, I don't know, control systems in Kavla, but when you have worked with LTA systems and all, you definitely have heard about things like characteristic equation and padal vinununtaru. Okay, so they determine the property of your system, right? Usually anything that determines the property of the system
we give it a name like characteristic or intrinsic. ఓకే, ఇలాంటి పదాలు వాడుతూ ఉంటాం. సో we used a word like intrinsic impedance when we are dealing with waves. సో ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అన్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? ఆ మెటీరియల్ వెళ్తున్న వేవ్ ఏ మెటీరియల్ అయితే ప్రాపగేట్ అవుతుందో ఆ మెటీరియల్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ బట్టి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయన్నది దట్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ డిసైడ్స్, రైట్? సో intrinsic impedance, when we define intrinsic impedance, if you remember, that impedance is defined only for a single wave. Okay, so for example, let me take a scenario that, సో మనం ఇలాగా ఒక ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఉంది, అది పడి దీని మీద పడినప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఒకటి వచ్చింది. సో వెన్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్, when you add these two, the total electric field was like E forward plus E backward. And I told that this is kind of a standing wave pattern which we get. All right, we get a standing wave pattern. So if I know the magnitude of electric field for the standing wave magnitude of electric field తెలుసు అనుకోండి. If I want to calculate what is the magnitude of magnetic field, can I simply write it is equal to, because the wave is traveling in the first medium లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి, can I simply write the value is equal to magnitude of electric field by divided by eta ante? No, probably you cannot do it always. Okay, so the total electric field divided by the total magnetic field, it might be equal to eta or it might not be equal to eta. We don't know it whether it is equal or not. Okay, అదేంటి సార్ ఎందుకు అవ్వకపోవచ్చు అంటే, యూ కెన్ చెక్ మేబీ ఫర్ సమ్ వాల్యూస్, you can take some values and you can check it. Okay, uh, but if there is only a single wave, but for a forward wave, I know that the magnitude of electric field and magnitude of magnetic field is given by eta. And if there is a single wave, okay, then definitely the ratio of electric and magnetic fields will be equal to eta. But if there are multiple waves in the same medium, okay, the total electric field to the total magnetic field can be equal to eta or it cannot be equal to eta. It depends upon the scenario. Okay, so keeping this in mind, you can also observe that characteristic impedance in this transmission lines also follow a similar kind of uh, rules here. So first of all, let us try to understand this definition of characteristic impedance. So the definition dictates something like this: characteristic impedance is determined by the geometry of the geometry and the materials of the transmission line for a uniform line, and it does not depend on the length of the line. So this is very important. Okay, so if I take a wire which is of 1 meter and then I take a wire of 2 meters, does that mean నేను ఎక్కువ వైర్ లెంగ్త్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు దీని మీద వెళ్తున్న వేవ్, వోల్టేజ్ వేవ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఒక సింగిల్ వేవ్ అనుకుంటే ఆ వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ మారిపోతుందా అంటే మారదు. ఓకే, so it does not depend on the length basically. Okay, so it depends only on the geometry, means what is the distance between the wires and what is the thickness of the wire. Okay, wire anta thick ga undi, what is the distance between them? So because those are the parameters that influence these values R, L, G and C. Okay, so your characteristic impedance basically depends on them. So keeping this in mind, so let me so to understand characteristic impedance better, so I usually ask a question in my course, and though it is a silly question, okay, but it has a lot of meaning to understand. Okay, so say, let us say that here is your transmission line, and for the transmission line, the characteristic impedance is given by Z naught. So the characteristic impedance of this line is equal to Z naught. So now, say for example, if I terminate the line, ఈ లైన్కి ఒక లోడ్ కనెక్ట్ చేసాం నాన్న, అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ద లోడ్ వాల్యూ is also equal to Z naught. I picked the value Z naught, I picked a load such that it is exactly equal to the characteristic impedance, and I placed a source here, ఇక్కడ ఒక సోర్స్ పెట్టాను. Okay, say at an instant, okay, say at t equal to t naught, say at this terminal is the voltage is V naught. Okay, at this terminal I have a voltage V naught.
what do you think the voltage at this terminal would be? Any guess? V naught by 2. Oh, okay, V naught by 2. చెప్పు. ఓకే. సో సో టోటల్ వాల్యూ కావాలంటే జెడ్ నాట్ ఇంటూ ఎల్ చేస్తే సో లెంగ్త్ కూడా ఇస్తే బెటర్ అంటారు. ఓకే. సో let us see. The question is to ask what is this V naught voltage. So few people went with V naught by 2 and other went with the means another saying you need a length so that you can get the total value of impedance. Okay. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ద ఆన్సర్ ఈస్ నాట్ V naught by 2. Definitely not V naught by 2. Okay. అండ్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ V naught by 2 అంటే మనం V naught by 2 చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే బికాజ్ వెన్ ఐ ప్లేస్డ్ జెడ్ నాట్ హియర్ మన మైండ్లో ఏంటంటే సర్క్యూట్ థియరీ రూమ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. సో సర్క్యూట్ థియరీ వెంటనే వచ్చి ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ కాదు సార్కి వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పే V naught by 2 అన్నాడు. సో అందుకని వెంటనే V naught by 2 చెప్పారు. బట్ if I had placed this Z naught like this, okay, then definitely V naught by 2 is the right answer. And what I'm trying to say is, if there is a lumped resistance or lumped impedance, if there was a lumped impedance sitting here and there is some lumped impedance that is sitting here which is Z naught, okay, ఇది కూడా lumped impedance కాబట్టి అప్పుడు డెఫినెట్గా మీ డివైడర్ రూల్ వోల్టేజ్ డివైడర్ రూల్ యూస్ చేసి సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ ఇట్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెడ్ నాట్ అనే ఇంపిడెన్స్ అసలు ఎక్కడ ఉంది? వేర్ ఈస్ ద జెడ్ నాట్ ఇంపిడెన్స్? ఈజ్ ఇట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ ద వైర్లో ఎక్కడో ఒక చోట ఉందా, లేదా వైర్ అంతా ఉందా? అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లంప్డ్ ఎట్ సమ్ వైర్ అంతా ఉంది. Yes, it is not a lumped element, or this impedance which I am talking, this R by j omega L plus G by j omega C, one distributed parameters. So this is not at a certain location. Okay, it's not a lumped element. Characteristic impedance అన్నది ఈ వైర్ అంతటికి కలిపి దీనికి ఈక్వలెంట్గా అంటే ఒక వైర్ తీసుకున్నా అంటే ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ దట్ ది ఈక్వలెంట్ నెట్వర్క్ ఫర్ దిస్ వైర్ ఇస్ లైక్ దిస్ అని చెప్పట్లేదు నేను. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ వైర్ of some length L, then that equivalent network is like this. This is not what I'm doing. ఇది కాదు నేను చెప్తాను. Z naught అంటే అది కాదు మీనింగ్. Z naught అన్నది ఏంటి అంటే when a voltage wave is traveling on this wire, okay, at every point on the wire, okay, at every point on the wire you have this impedance. అంటే ఈ లొకేషన్ దగ్గర మీరు చూసినా ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ దగ్గర వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి రేషియో తీసుకుంటే Z naught ఏ ఉంటుంది. ఈ లొకేషన్ దగ్గర వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి రిలేషన్ తీసుకుంటే Z naught ఏ ఉంటుంది. ఈ లొకేషన్ దగ్గర కూడా వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు Z naught. అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అంటే వైర్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ కి కరెంట్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఇస్ గివెన్ బై అన్ ఇంపిడెన్స్ విచ్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెన్సిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ దట్ వైర్, రైట్? అంటే ఆ వైర్ని నేను ఎలా తయారు చేశాను అన్న దాన్ని బట్టి సో డిపెండింగ్ అపాన్ how I have created that wire, okay, so a wire intrinsic behavior batti you are getting this what do I say, this impedance. So impedance annadi there is a voltage wave and there is a current wave, and this voltage wave అండ్ కరెంట్ వేవ్ ఆర్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద వైర్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే వోల్టేజ్ కి కరెంట్స్ కి వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అయితే నేను ఏమంటున్నా అంటే అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఆఫ్ ఎ వేవ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గివెన్ బై ఎ వాల్యూ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ Z naught. సో ఇక్కడ Z naught అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ హోల్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఆ మొత్తం వైర్ కి ఒక ఈక్వలెంట్ నెట్వర్క్ ఏమి తయారు చేయట్లేదు మనం. ఓకే, Z naught ఈస్ నాట్ అన్ ఈక్వలెంట్ వన్. Okay, so it is basically a distributed effect, either, right? So the next thing is, so can I write this whole length of wire as equivalently is equal to something like this? And if I say the length of the wire is L,
కెన్ ఐ సే ద ఈక్వలెంట్ లెంగ్త్ ఇస్ అంటే దానికి ఈక్వలెంట్ నెట్వర్క్ ఇది అన్నట్టుగా రాయచ్చా అంటే కెన్ యూ రైట్ ఇట్ లైక్ దట్? లేదు, No, sir. రాయలేం. ఎందుకు రాయలేం? ఎందుకు రాయలేము అంటే బికాస్ ఆల్రెడీ మనం ఒక ఈక్వలెంట్ నెట్వర్క్ డెవలప్ చేసాం. ఓకే, ఆ ఈక్వలెంట్ నెట్వర్క్ ఎట్లా ఉంది అప్పుడు మనం డ్రా చేసినప్పుడు? ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, we have resistors, we have inductors, and we had capacitors, and we had conductance, and these kind of lines were actually అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ని రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అట్లా కంటిన్యూస్గా చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ కింద పార్ట్స్ చేసి, డూ యూ థింక్ ఆ పార్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ జెడ్ నాట్ ఇంటూ ఎల్ అంటే? నో, యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్, డెఫినెట్లీ విల్ నాట్ గెట్ దట్. ఓకే, సో ఏంటంటే జెడ్ నాట్ ఇంటూ ఎల్ అంటే ఈ ఓవరాల్గా అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్కి కరెంట్కి రిలేషన్షిప్ జెడ్ నాట్ అయితే, ఓవరాల్గా మొత్తం లైన్కి ఇక్కడ వోల్టేజ్కి ఇక్కడ ఇందులో పాస్ అయ్యే కరెంట్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ జెడ్ నాట్ ఇంటూ జెడ్ నాట్ ఇంటూ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వైర్ అవుతుందా అంటే డెఫినెట్గా అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ రైట్ థింగ్ టు డూ. సో అందుకని సో లెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు అట్లా అని చెప్పి ఇక్కడ V0/2 కూడా కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, దో ఇట్ లుక్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, బట్ it is a difficult question. I mean, not a difficult question, I mean it is a question where you have to think about it, because usually our network theory in our mind tells us that the answer is V0/2. Okay, but in fact, if you want to know the right answer, the right answer is equal to V0. ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది ఇక్కడ అంతే వోల్టేజ్ వస్తుంది. అదేంటి సార్, ఇది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ అని అన్నారు, సేమ్ వోల్టేజ్ వస్తుందా అంటే, yeah, you'll get a same voltage, and you'll see this condition is what we call as matched condition, and we'll learn about it and why we have such kind of scenarios. ఎందుకు అట్లా ఉంటుంది అన్నది slowly we'll understand. Okay, you don't worry about it why we get that scenarios right now, but what I can tell you is it is definitely not equal to V0/2, or it will not depend on the length, because characteristic impedance is the impedance which అంటే that is a property that talks about the relationship between voltage and current waves that are propagating on the line, ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద ప్రాపగేట్ అవుతున్న వేవ్స్కి. ఓకే, సో సో కీపింగ్ దిస్ ఇన్ మైండ్ ఐ కెన్ సే దట్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ చెప్పండి నాన్న. Z0 units, Z0 units, I think you will get ohms only, not ohms per meter. ఓమ్స్ పర్ మీటర్ వస్తే అట్లా కుదురుతుంది అంటే వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో కదా, యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఓమ్స్ పర్ మీటర్. అవును, అవన్నీ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో నీకు ఓవరాల్గా ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ ద యూనిట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ ఓన్లీ. అంటే చూడు, అంటే నువ్వు ఆర్ ప్లస్ జేఓమేగల్, మనకున్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? ఆర్ ప్లస్ జేఓమేగల్ ఇంటూ జీ ప్లస్ జేఓమేగా సి కదా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, జేఓమేగల్కి యూనిట్ ఏమొస్తుంది అంటావు? ఓమ్సే కదా. ఓమ్సే, ఎందుకంటే మీరు ఇంపిడెన్స్ యూనిట్ ఓమేగా తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ పారామీటర్ కాబట్టి ఇది ఆర్ కూడా ఏంటంటే ఓం పర్ మీటరు, ఇది కూడా ఓం పర్ మీటర్ వస్తుంది. ఇదేంటంటే మో పర్ మీటరు, ఇదేమో ఐ థింక్ మో పర్ మీటర్ ఏదో వస్తుంది. ఓకే, అంటే 1/j కాబట్టి జే ఒమేగా సి అన్నదానికి యాక్చువల్ 1/j ఒమేగా సికి యూ హ్యావ్ ఎ యూనిట్ ఆఫ్ ఓమ్స్. ఓకే, బికాస్ సి ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో నీకు వాటి బట్టి ఇక్కడ నుంచి నీకు ఓవరాల్ నెట్ యూనిట్ ఏమవుతుంది అంటే, ఐ గెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ రూట్ యూ గెట్ నెట్ యూనిట్ ఆఫ్ ఓమ్స్. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ఇట్, అవుతుంది. అవును, క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఓమ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. చెప్పండి అన్న. అంటే సార్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర అంటే ప్యారలల్ యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు మనం విజన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ప్యారలల్గా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఉందా అంటే, ఫర్ ఎ వోల్టేజ్ వేవ్ అనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎ వేవ్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్, ఐ కెన్ సే దట్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ సీయింగ్ అన్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ Z0. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అది Z0 ఇంపిడెన్స్ చూస్తున్నాను అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వోల్టేజ్ వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్,
at every point it is seeing a parallel, అంటే it is seeing an impedance at every point of z0, సో దట్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో z0 అవుతుంది అని అనుకోవచ్చు. అలా అనుకోవచ్చు. అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఒక ప్యారలల్ ఎలిమెంట్ ఉందా సార్ అంటే, అంటే ఈ ఇట్లా నేను ఈ లైన్కి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ అంటే కెన్ ఐ మోడల్ దిస్ లైన్ లైక్ దిస్ అంటే నో యూ కెనాట్ డూ ఇట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక మోడల్ తీసుకున్నాను అన్న, ఓకే, తీసుకుని ఇన్పుట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఇక్కడ నాకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి రిలేషన్, ఇక్కడ ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి రిలేషన్షిప్ సేమ్ రాదు. చెప్పండి నాన్న. ఎస్, అంటే సార్ ప్యారల్లో పెడితే సేమ్ వస్తుంది కదా సార్, అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. ప్యారలల్లో పెడితే నీకు ఏమొస్తుంది? ప్యారలల్లో పెడితే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ పుట్ 2 రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్, 2 ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్, యూ గెట్ బై 2, అంతేనా? ఇక్కడ నేను ఎన్ని పెట్టాలి ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అంటే ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ఫినైట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫినిట్ వస్తుంది. So if so you have infinite resistors, infinite impedances in parallel. What do you think will happen? So అంటే నీకు 1/z plus 1/z was 1/z 1/z go on to extend to infinity is equal to the total ప్యారలల్ impedance you get in parallel, అంతే కదా? నువ్వు ప్యారలల్, నువ్వు అదే అంటున్నాను, నువ్వు ఇలా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇన్ఫినైట్ పాయింట్స్, ప్రతి పాయింట్కి ఒక z0 తీసేసుకుని, ఒక z0 తీసుకుని ఇఫ్ యూ ట్రై టు మోడల్ ఇట్, ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ మెనీ రెసిస్. అంటే నువ్వు బేసిక్లీ దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా మోడల్ చేయడానికి ఏముండదు అంటున్నాను. ఆ మ్యాథమెటికల్ మోడలే మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేసాం కదా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మోడల్ కింద. సో ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్ నెట్వర్క్ ఈజ్ లైక్ దిస్, దెన్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ అంటాను. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంది, అక్కడ అవుట్పుట్ ఉంది. డెఫినెట్గా ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ విఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V0. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ లోడ్ని నేను ఇక్కడ టెర్మినేట్ చేసినప్పుడు, సే ఐ టెర్మినేటెడ్ ఇట్ విత్ Z0/2, అప్పుడు ఇక్కడ Z0/2 వస్తుంది. సో నెట్వర్క్ థియరీ ప్రకారం ఇప్పుడు అప్పుడు వోల్టేజ్ ఎంత అంటే నువ్వు నెట్వర్క్ థియరీ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత డిఫరెంట్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకో, కానీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీ అప్లై చేసినప్పుడు నీకు ఆ వాల్యూ రాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే యూఆర్ యూజింగ్ దిస్ నెట్వర్క్ మోడల్ కాబట్టి. మేబీ యూల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ అనే వెన్ వీ టేక్ సమ్ బౌండరీ కండిషన్స్, ఒక సోర్స్ లోడ్ తీసుకుని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు యూ గెట్ ఈవెన్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, right now what I can tell you is you cannot basically model it as a parallel for some shunt resistors like this as a okay. So we'll see అది ఎందుకు అట్లా అవ్వదు అన్నది మేబీ కొన్ని ఈక్వలెంట్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్సెస్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేశాక ప్రాబబ్లీ యూ గెట్ సమ్ ఐడియా. సో యాజ్ ఐ వాజ్ స్పీకింగ్, సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకునే ముందు మీన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే I can see that this when there is a voltage wave, I can see that there is a forward wave which is going like this. V0 plus in t power minus z is a forward wave traveling in positive z direction, which is like this. And what is the other term? ఈ టర్మ్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే, యూజువల్గా ఫార్వర్డ్ వేవ్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు అంటే, ఇటు నుంచి వేవ్ ఎట్లా వస్తుందంటే మేబీ యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఇట్ టు ఏ సోర్స్. ఇక్కడ ఏదో సోర్స్ ఉంది కాబట్టి వేవ్ అదొక వోల్టేజ్ని లాంచ్ చేసింది కాబట్టి when the voltage is changing, that changing voltage is propagating, అంతే కదా? అంటే say at t equal to 0 there is a volt of 5 volts పెట్టింది, ఓకే, పోనీ లేకపోతే t is equal to 0 it is putting 1 volt, ఓకే. ఆ తర్వాత t is equal to 1 second, say now your source is actually putting 2 volts. సో ఈ 2 volts ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 1 volt కొద్దిగా ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత t is equal to 2 seconds కి మేబీ the source is putting 3 volts, but the 2 volt has propagated a little bit forward and 1 volt has propagated a little bit forward. So that is what is happening. The disturbance is propagating forward, or the change in voltage is propagating forward on the lines, right? So who can create a forward wave ante, usually a forward wave comes from the generator, or that is your source, basically battery or whatever source you have. But the problem is this backward wave. Okay, forward wave అంటే ఏదో ఒక సోర్స్ క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఉంటుందని అనుకుంటాం, కానీ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హూ క్రియేట్స్ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ అండ్ వాట్ ఈస్ వేర్ డస్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్? ఎందుకు వస్తాయి అసలు బ్యాక్వర్డ్ వేవ్స్?
Why do you think there will be backward wave? సార్ అంటే లోడ్ ఉంటే I guess. లోడ్ నుంచి వోల్టేజ్ Okay, so maybe if we try to compare it with what we have learned in our EM theory, what I can see is when there is a change in medium, then I can see that there will be reflections. Or దాన్నే నేను ఎట్లా రిఫ్రెష్ చేస్తానంటే when there is a change in intrinsic impedance, we have reflection. Is it true? Yeah, probably. Okay, because there can be scenarios, and if it is a Brewster angle, if it is like Brewster angle, there might not be any reflection. Okay, but I can say that usually intrinsic impedance change ఉన్నప్పుడు you can have a reflected wave and you can have a transmitted wave. సో అయితే ఎందుకు ఇంపిడెన్స్ మారినప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కానీ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ కానీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే అప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను? ఎస్, ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై. వెరీ గుడ్. సో బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడం కోసం అంటే బికాస్ ఎ వేవ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ అట్ ద బౌండరీ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ బౌండరీ కండిషన్స్ మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడం కోసం in order to match the phase as well as the magnitudes, you need to have both a reflected as well as a transmitted wave అని చెప్పాను. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద బౌండరీస్ వీ హ్యావ్ హియర్ అంటే ఇటువైపు నుంచి దెర్ ఇస్ ఎ సోర్స్, బట్ ఆన్ ద అదర్ ఎండ్ ఎవరు ఉంటారు అంటే సో యూజువల్లీ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ సోర్స్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఎ వేవ్ ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇటువైపు నుంచి ఒక వేవ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇటువైపు సోర్సే పెట్టక్కర్లేదు, అంటే బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఉండడానికి సోర్సే కారణం అవ్వక్కర్లేదు. వాట్ కెన్ బి ఆన్ ద అదర్ సైడ్ అంటే ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఇస్ దట్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ రీచెస్ ద రైట్ ఎండ్ అండ్ డస్ నాట్ ఫైండ్ ద కరెక్ట్ కండిషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఫుల్ పవర్ టు ద లోడ్ ఇంపిడెన్స్ అండ్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. అంటే ఏంటంటే ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో ఇట్లా చూడండి, సో ఎప్పుడైతే నా సోర్స్ ఒక వేవ్ లాంచ్ చేసిందన్న, ఓకే, ఈ వేవ్ ఏంటంటే ఇట్ లాంచ్ ద వోల్టేజ్ వేవ్ అనుకుందాం. సో దిస్ వోల్టేజ్ వేవ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఫర్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. అంటే V0 ప్లస్ ఏం చెప్పండి, V0 ప్లస్ బై I0 ప్లస్ అన్నది ఏం సాటిస్ఫై చేస్తుందంటే Z0 సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ప్రస్తుతానికి బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ లేదన్న, ఏమి వేవ్ లేదనుకుందాం. సోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే యూఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద స్టడీ స్టేట్ ట్రాన్సిట్ అనుకుందాం. సడన్గా ఓ వేవ్ లాంచ్ చేసింది సోర్స్, సో వోల్టేజ్ వేవ్ అన్నది ట్రావెల్ చేస్తుంది. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో ఏం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అంటే Z0 మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సడన్గా ఎప్పుడైతే ఈ ఎండ్కి వచ్చిందో ఈ ఎండ్ దగ్గర దేర్ ఇస్ ఎ లోడ్ విత్ సమ్ వాల్యూ కాల్డ్ ZL. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏం చేశారంటే ZL అనే ఒక లోడ్ని ప్లేస్ చేసి వదిలేశారు. అయితే ఇక్కడ దాకా వేవ్ వచ్చాక ఈ లోడ్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై అంటే అట్ దిస్ లొకేషన్ బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫిక్స్డ్ లోడ్ ZL అనే లోడ్ మీరు అక్కడ ఫిక్స్ చేసి పెట్టారు కాబట్టి ఆ లోడ్ పాయింట్ దగ్గర ఆ టెర్మినల్ దగ్గర వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఈక్వల్ టు ZL. అంతే కదా, ఎందుకంటే ఆ లోడ్ మీరు అక్కడ పెట్టారు కాబట్టి ZL అన్న లోడ్ ఆ లొకేషన్ దగ్గర ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై వాట్ ఎవర్ ద వేవ్ కెన్ బి. ఏమొస్తానో నాకు అనవసరం. ఆ పాయింట్ దగ్గర బౌండరీ కండిషన్ ఏంటి అంటే వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో ఎప్పుడు ZLకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. కానీ నా వైర్ మీద వస్తున్న వేవ్ ఎలాంటి రిలేషన్షిప్తో వస్తుంది, వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర Z0 మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. అంటే ఎందుకు సార్ Z0 మెయింటైన్ చేస్తుంది, ZLఏ మెయింటైన్ చేయొచ్చు కదా అంటే నా వైర్ నేను అలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను. నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎట్లా అంటే ఈ వైర్కి రేడియస్ ఎంత పెట్టాను, ఈ వైర్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత పెట్టాను అన్న దాన్ని బట్టి ఓకే వాట్ కెన్ నాకు ఒక Z0 వాల్యూ వస్తుంది. సో అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద జామెట్రీ ఆఫ్ వాట్ మై లైన్, నా వైర్ జామెట్రీ బేస్ చేసుకుని నేను వాడుతున్న ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అయ్యి నాకు Z0 డిసైడ్ అవుతుంది. సో అంటే ఏంటంటే దాని మీద వస్తున్న వేవ్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఏం ఇంపిడెన్స్ సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ వస్తుంది అంటే Z0 సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కానీ వన్స్ ఇట్ హిట్స్ ద ఎండ్, ఈ ఎండ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సడన్గా ఆ లొకేషన్ దగ్గర బౌండరీ ఏమంటున్నానంటే అంటే ఇలా వస్తున్న వేవ్కి ఆల్వేస్ ద వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో కెన్ బి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు Z0. బట్ ఈ బౌండరీ దగ్గర సడన్గా ద వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ZL. ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు వేవ్? దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే టు సాటిస్ఫై ద కండిషన్. బికాస్ ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఒక వోల్టేజ్తో వస్తుంది, ఓకే, అంటే ఇలా ఒక వోల్టేజ్ వస్తుంది, దానికి ఒక కరెస్పాండింగ్ కరెంట్ ఉంది. until unless I don't create a backward wave and I cannot satisfy this condition. సో అందుకని ఏంటంటే ఈ లొకేషన్ దగ్గర సో జస్ట్ లైక్
దిస్ సినారియో, ఎప్పుడైతే మీకు ఒక రోప్ మీద ఇట్లా ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసి పంపించి ఈ ఎండ్ని ఏం చేసామంటే వి మేడ్ దిస్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్. సో మీకు యానిమేషన్ చూపించినట్టున్నాను, ఐ థింక్ ఎస్ ఐ హావ్ షోన్ యూ దట్ యానిమేషన్ చాలాసార్లు చూసినట్టున్నాం. సో ఇట్లా రోప్ ఉంటుంది, రోప్ మీద ఒక డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఇట్లా ప్రాపగేట్ అవుతూ వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది ఫిక్స్డ్ ఎండ్. ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ ఏంటంటే ఈ ఎండ్ ఎప్పుడు కదలదు, ఎప్పుడు అట్లానే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చిన వైర్ డిస్టర్బెన్స్ దీని పైకి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటుంటుంది కానీ తీసుకెళ్ళలేదు. బట్ హౌ డు నేచర్ కంపన్సేట్, దాన్ని నేచర్ ఎట్లా కంపన్సేట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ డిస్టర్బెన్స్ ఆన్ ద ఆపోజిట్ సైడ్, సో దట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్, ఆ బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయడం కోసం. సో ప్రతి ఇన్స్టెంట్లోనే ఒక ఆపోజిట్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి నేచర్, దానివల్ల ఏమవుతుందని చెప్పాను, ఇలా వచ్చిన వేవ్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ వేవ్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ అండ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ లైక్ దిస్, రైట్? వి సా యానిమేషన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో అండ్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ప్రాబబ్లీ. సో అక్కడ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో ఎప్పుడు ZL అవ్వాలి, అంటే ద టోటల్ వోల్టేజ్ బై ద టోటల్ కరెంట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఈక్వల్ టు ZL. So there can be so what I will do is, because V0 by A0 plus is not equal to ZL, so ఇది ZL కానీ Z0 కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి, what I will do is I will make the total voltage as summation. I will get a new voltage which is a backward wave and some backward current also, so that this total ratio will always become equal to ZL at this boundary. ఈ బౌండరీ దగ్గర ఎప్పుడు ఆ రేషియో ZL అవ్వేలాగా, అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తా, హూ డిసైడ్స్ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద లోడ్. ఓకే, సో లోడ్ ఎంత వాల్యూ ఉందన్నది బట్టి, అంటే అక్కడ ఎంత బౌండరీ ఉందన్న దాన్ని బట్టి, బికాస్ యూ నో దట్ V0 by A0 is Z0, but because you cannot make it equal to ZL, so the only way is to create a reflected wave so that you can make the total voltage to the total current is always equal to ZL at this point. అంటే ఆ బౌండరీని అదే అంతే వాల్యూ ZL అనే వాల్యూ దగ్గర ఉంచడం కోసం ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ సో బేసిక్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లోడ్ విచ్ యూ ఆర్ యూజింగ్, నువ్వు యూస్ చేస్తున్న లోడ్ బట్టి. సో ఇందాక నేను అడిగిన క్వశ్చన్లో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వెన్ ఐ ప్లేస్డ్ హియర్ Z0, వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపెన్? అంటే సేమ్ కాబట్టి మొత్తం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, సో V0 వస్తుంది. ఎస్, మొత్తం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్. వెరీ గుడ్. సో అంటే ఏంటంటే బికాస్ వస్తున్న వేవ్ వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో Z0 మెయింటైన్ చేస్తుంది, చివరున్న లోడ్ కూడా వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో Z0 కాబట్టి, సో దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. సో ఓవరాల్లీ ద టోటల్ పవర్ దట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై దిస్ వేవ్ ఇస్ డెలివర్డ్ టు ద లోడ్. So that is why we call it as a matched condition, and that is very important condition while designing all kind of RFIC networks. Okay, so ICs మీద high frequencies లో నెట్వర్క్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ యూస్ చేసి, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ విచ్ వీ ఆల్వేస్ ట్రై టు మ్యాచ్, అంటే ట్రై టు గెట్, we try to make the load match with the characteristic impedance. If we cannot do it, how do you have to do it, another question. So మీరు నేర్చుకుంటున్న థియరీ అంతా దేనికోసం అంటే the only is for matching condition. Okay, so matching condition is the most important okay, so is a concept in all design. So high frequency లో మిక్సర్స్ కానీ PLLs కానివ్వండి, ఆర్ యాంప్లిఫైర్స్, లో నాయిస్ యాంప్లిఫైర్స్, LNA డిజైన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మ్యాచింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో బికాస్ యూ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ యువర్ యాంప్లిఫైర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో మీరు యూస్ చేస్తున్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ వల్ల ఎంత నాయిస్ యాడ్ అవుతుంది, అండ్ కెన్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ ద పవర్ ఓకే వితౌట్ ఎనీ రిఫ్లెక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ లుక్ ఫర్. ఓకే, ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టీవీ దగ్గర నుంచి మీరు మీ ఇంటి పైన యాంటీనా పెట్టారు, సో సమ్వేర్ మీ బిల్డింగ్ పైన యాంటీనా పెట్టారు ఇట్లాగా. ఓకే, సో యాంటీనా నుంచి ఒక కేబుల్ ఇలా తీసుకొచ్చి మీ టీవీకి అటాచ్ చేస్తున్నాం. సో అటాచ్ చేస్తున్నప్పుడు యాంటీనా నుంచి వస్తున్న పవరే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ద పవర్ యూ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద యాంటీనా విల్ బి లెస్. ఓకే, ఆ తర్వాత మీరు వాడే వైర్లో ఇక్కడ మ్యాచింగ్ అన్నది చేయలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది అంటే ఇలా వస్తున్న పవర్ కొంత మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. సో ద పవర్ యూ రిసీవ్ విల్ డిక్రీస్. ఓకే, అంటే ఆల్రెడీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ some 0.1 watt of power you are getting from an antenna, and say you couldn't match your antenna, అంటే యాంటీనా ఇంపిడెన్స్ని ఇక్కడ వాడుతున్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఆర్ వైర్ యొక్క ఇంపిడెన్స్ రెండు మ్యాచ్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ 0.1లో మేబీ యూ గెట్ ఓన్లీ సే 0.05 వాట్ ఆఫ్ పవర్, మ్యాచ్ చేయలేదు, కొంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది.
ఇట్ ఈస్ లాస్ట్. ఓకే, అది మిగిలిన 0.05 పవర్ ఇలా మీ టీవీ దగ్గరకు వచ్చింది. మీ టీవీ దగ్గర కూడా మీరు ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ చేయలే, యూ డెంట్ డూ ఎనీ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్. చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు ఈ వైర్లో వస్తున్న పవర్ మళ్ళీ కొంత రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి ఓన్లీ 0.01 వాట్ మీ మీ టీవీ ఆర్ మీ రిసీవర్ సర్క్యూట్స్లోకి వెళ్తుంది. దే ఇట్ గోస్ ఇన్ టు యువర్ రిసీవర్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, సో వన్స్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ యాంటీనా నుంచి వెళ్ళేది, ఇట్ గోస్ ఇన్ టు మిక్సర్, లో నాయిస్ యాంప్లిఫైయర్స్ అండ్ మిక్సర్స్ ఆ సర్క్యూట్స్లోకి వెళ్తుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళే పవర్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది. So matching is has an utmost importance while designing all kinds of communication networks at high frequencies, right? So you can see that why you get, and when you don't match it, why you get a reflected wave, and it is because in order to satisfy that boundary condition at that point, you need to have a reflected wave. So that is the reason why you have a reflected wave, and the relationship between the voltage and currents, which we have seen. So let us try to look into some few other things here. Okay, because we are taking a wire of some length. Okay, so let us try to understand few other things regarding this transmission lines. So that is your propagation constant. If you see the propagation constant, it's a complex number. It can have both alpha and beta. So for a given values of R, L, G, and C, you can calculate the propagation constant. So alpha is called attenuation constant and beta is called phase constant. So the same convention which we have used in electromagnetic theory, అలాంటి కన్వెన్షన్ ఎంత వాడామో ఇక్కడ కూడా అదే కన్వెన్షన్ వాడతాము. ఎందుకు వాడతామంటే అక్కడ వేవ్సే, ఇది కూడా వేవే. ఓకే, అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేవ్, ఇది వోల్టేజ్ వేవ్. అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్పేస్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ వేవ్స్ వైర్స్ మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. So basically nothing have changed, it's a wave. So whatever properties you have seen in electromagnetic wave analysis, most of them will apply here also. Okay, so if your line is a lossless line ante enna, you don't have R and G, so you don't have any resistance in your line, or you don't have any conductance between the lines. ఈ లైన్స్ మధ్యలో ఉన్న డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం లాసీ మీడియం కాదు, sigma equal to 0 for the medium that is present between the lines, then G is also becomes equal to 0. So if that is a scenario, then you no longer have losses. వైర్లో ఎక్కడ లాసెస్ లేవనుకోండి, then alpha will be equal to 0, because when you put R0 and G0, you basically end up with square root of j omega L into j omega C. So that is nothing but j omega square root of LC. So could you see that there is a lot of similarity that is following up here? Okay, so if you remember, so ikkadi nunchi beta ఏమైంది, so in a lossless, on a lossless transmission line, the propagation constant is nothing but given by j beta, and I can write the expression as v naught plus into e power minus gamma place lo en rayochu j beta times of z అని రాయొచ్చు. So this is now your forward wave, and what is your backward wave, e power plus j beta z. Okay, so అంటే gamma place లో ఈ వాల్యూ రాసాం నాన్న. So these are the values in what, ఇది ఎప్పుడు రాయాలి, ఇది ఎప్పుడు రాయాలంటే if it is only a lossless line. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లాసీ లైన్, ఒకవేళ లాసీ అనుకోండి, లాసీ అయితే మీకు ఈ పవర్ మైనస్ ఆల్ఫా జెడ్ కూడా వస్తుంది ఎక్స్ట్రాగా. ఓకే, సో బికాజ్ ఆల్ఫా లేదు కాబట్టి యూ గెట్ ఓన్లీ జే బీటా టర్మ్. అయితే ఇక్కడ బీటా ఏమొచ్చింది ఎక్స్ప్రెషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్ లెస్, సో ఒమేగా ఎల్సీ. అయితే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇన్ ఎ లాస్ లెస్ మీడియం ద ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ ఆర్ in a medium we got something like this, omega into square root of mu epsilon. You can see the similarity. Okay, so in fact the units are also same. Okay, epsilon kuda farad per meter untadi, mu kuda same henry per meter untadi. So you can see a damning coincidence here. So this is the propagation constant if you are dealing with a lossless line, but I just don't want not just the propagation constant. Basically లాస్లెస్ లైన్ మనం తయారు చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్గా తయారు చేయలేం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్ బికాస్ యూ కెనాట్ మేక్ ఎ వైర్ విచ్ హ్యాస్ అ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 0. That is definitely impossible to make, right? So definitely most of the wires are conducting wires and they'll definitely have some resistance in them. So resistance definitely గా ఉంటుంది. సో లాస్లెస్ వైర్స్ అన్న క్రియేట్ చేయడం చాలా కష్టం, కానీ లో లాస్, ఓకే, మీన్స్ ఐ కెన్ డిక్రీజ్ ద లాస్ if I take a scenario that if omega L is greater than R and if omega C is greater than G. Okay, so if I have a situation where
at the frequency at which I'm operating, omega L factor is very much greater than R value and omega C factor is very much greater than the value of Z, then I can neglect those values and I can say approximately the propagation constant will be equal to omega times the square root of LC, just like which we have seen in low loss mediums propagation constant calculated just now. Anyways, so uh, so this is what we have seen, right? And we had the equations like this. So if you take the telegraph equations in place of gamma for a lossless line, I can replace it with j beta. So if I replace it with j beta, we had the equations like d square v by dz square is equal to gamma square times of v. So when I put here j beta, gamma place lo j beta pedite, you get minus beta square. So I can bring beta square onto the other side and this becomes your equations, right? So your phasor or your telegraph equations for a lossless line looks like this, and the propagation constant look like this. So if you ask me what is a characteristic impedance, if I put R0 and G0, it basically becomes a square root of L by C, a real number. So this is a very important thing which you need to remember. ఏంటంటే, say for example, if I take a load ZL is equal to 50 ohm, if I take a load ZL is equal to minus j 50 ohm, if I take a load ZL is equal to plus j 50 ohm. Okay, so ఇందులో రెసిస్టివ్ లోడ్ ఏది? ZL Which is one equals is to a 50. resistive load? First one. Which is a 50 ohm. capacitive load? Second one. Then is JB. Third the inductive. Yes, second is capacitive load and last one is inductive load. So you know it from the sign, right? So and you know that any load in general will be like R plus jx, where x is if this x is negative then it's capacitive, and if x is positive then it is inductive. So if z is a real number, so if z was a real number, we know that it is a resistive load. If z is an imaginary number, we know that it is a reactive load. ఓకే, అంతే కదా. అంటే యూజువల్గా మనకు తెలిసిన నెట్వర్క్ థియరీలో మనకు తెలిసిన కన్వెక్షన్ ఏంటంటే z రియల్ అయితే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ రెసిస్టివ్ లోడ్. If z is a complex, I mean if z is a imaginary number, then we say it is a reactive load, and a reactive in the sense it can be capacitive or inductive. But if you think, if you are trying to apply the same concept here, then you will be definitely doing a mistake. Okay, ఎందుకంటే సో z నాట్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై సి. ఇక్కడ నా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఏమొచ్చిందంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై సి వచ్చింది. Square root of L by C is always a real number because L and C are not going to become negative. So these are always real numbers. So if an impedance is a real number, so usually we have an idea that impedance ఎప్పుడైనా రియల్ నెంబర్ అయితే ఇది రెసిస్టివ్ ఇంపెడెన్స్ అంటాం. ఒకవేళ z నాట్ రెసిస్టివ్ అనుకోండి, if z నాట్ వాజ్ ఏ రెసిస్టివ్ ఇంపెడెన్స్, then if a wave is traveling across this line, what should happen? The power should be dissipating. పవర్ పోవాలి కదా. కానీ హెడ్డింగ్ ఏంటి? Low loss. హెడ్డింగే లాస్లెస్ Lossless. అంటాను. లాస్లెస్ లైన్కి R0 G0 లాస్లెస్ లైన్కి నాకు ఇంపిడెన్స్ రియల్ నెంబర్ వచ్చింది. సో దిస్ లైన్ ఈజ్ నాట్ లాసీ లైన్. అంటే ఇక్కడ జెడ్ నాట్ రియల్ నెంబర్ అవుతుందంటే ఇది రెసిస్టివ్ లోడ్ అనుకుంటున్నారేమో. అదే చెప్తున్నాను, జెడ్ నాట్ అన్నది అసలు లోడ్ కాదు. అంటే జెడ్ నాట్ ఈజ్ నాట్ ఎ లంప్డ్ ఎలిమెంట్. బేసికలీ జెడ్ నాట్ ఈజ్ అన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్. దట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ దేర్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్, అండ్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ రియల్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జెడ్ నాట్ రియల్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, వెన్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద లైన్, ఈ లైన్ మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ కరెంటు రేషియో ఇస్ అ రియల్ నెంబర్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్. ఓకే, అంటే ఒక వోల్టేజ్ వేవ్కి కరెంట్ వేవ్కి మధ్యలో ఒక లాస్లెస్ లైన్ మీద జెడ్ నాట్ రియల్ నెంబర్ అవుతుందంటే అది రెసిస్టెన్స్ అని కాదు నాన్న. వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ దెన్ నేను హెడ్డింగ్ మార్చాలి. అప్పుడు దీన్ని లాస్లెస్ అని ఎందుకు పిలుస్తాను? అప్పుడు లాసీ లైన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి మాట్లాడేవాను కదా. ఇది లాసీ లైన్ కాదు, దిస్ ఇస్ లాస్లెస్ లైన్. రెసిస్టెన్స్ లేదు, జీ కూడా లేదు. రెండు లేనప్పుడు మీకు జెడ్ నాట్ రియల్ నెంబర్ వస్తుందంటే, అరే ఇంపిడెన్స్ రియల్ నెంబర్ అవుతుందంటే ఇది రెసిస్టెన్స్ రా అని అనుకోద్ది. ఇది మీరు అనుకునే నెట్వర్క్ థియరీ ఇంపిడెన్స్ కాదు ఇది. ఓకే, దిస్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్.
నెట్వర్క్ థియరీలో మీరు చూస్తున్న ఇంపిడెన్స్లు వేరు, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ వేరు, ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్లు వేరు, 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటంటే వేవ్కి సంబంధించిన ఇంపిడెన్స్ దట్ గివ్స్ యూ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ వేవ్ ఆన్ ద లైన్. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర రియల్ నెంబర్ వస్తుందంటే ద వోల్టేజ్ బై కరెంట్ రేషియో ఇస్ అ రియల్ నెంబర్, ఇంప్లాయింగ్ దట్ దేర్ ఇస్ నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, if it was only an imaginary number and it was something like J20 అని వచ్చింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ అట్ 90 degrees ఫేస్ డిఫరెన్స్. అంటే ఆ లైన్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్య, వోల్టేజ్ వేవ్కి కరెంట్ వేవ్కి మధ్య 90 degrees ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బోత్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏ ప్లస్ జేబీలోకి వచ్చింది అనుకోండి, జెడ్ నాట్, దట్ మీన్స్ వాట్, దట్ మీన్స్ యువర్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ ఎట్ సమ్ ఫేస్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అంటే వోల్టేజ్ వేవ్ కరెంట్ వేవ్ మధ్య ఎంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ వాట్ యూ సీ ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ ఆల్సో. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో కూడా ఇంపిడెన్స్ రియల్ నెంబర్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏముండదు అని చెప్పాను. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దేర్ ఈస్ సమ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ about the characteristic impedance. Okay, so keeping this in mind, okay, so v naught plus, so we have this expression v of z, okay, and because we know that v naught minus and I naught minus is minus z, and v naught plus by I naught plus equal to plus z naught. I of z ante em rasam expression, I of z ante we wrote it as I naught plus into e power minus j beta z. So ఇది లాస్లెస్ నన్ను. ఓకే, అయితే యూజువల్లీ చూడండి అన్న, మీకు మనం ఎలాగా కొన్ని గేట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏంటి అంటే దే విల్ నాట్ మెన్షన్ దట్ ద లైన్ ఈజ్ ఎ లాస్, అంటే ఇట్లా ఏం చెప్పరు, ద లైన్ ఈజ్ లాస్లెస్, బిలో ఈజ్ ఎ లాస్లెస్ లైన్, క్యాలిక్యులేట్ ద వోల్టేజ్ అట్ దిస్ పాయింట్ అని అట్లా ఎవరు. What they will tell you is, they will tell you that the characteristic impedance of the line is 50 ohm అంటారు అని చెప్పి వదిలేస్తారు. అంతేగాని ఇంకెక్కడ లైన్ లాస్ అయినా లాస్లెస్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు సార్, ఇవ్వకుండా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, షుడ్ ఐ టేక్ గామా యాజ్ ఆల్ఫా ప్లస్ జే బీటానా, అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా ఎంత తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఆర్ ఇవ్వలేదు, ఎల్ ఇవ్వలేదు, జీ ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే అవేమి ఇవ్వరు నన్ను యూజువల్గా. సింప్లీ జెడ్ నాట్ 50 ఓమ్ అన్నారు. ఎప్పుడైతే మీరు జెడ్ నాట్ అన్నది రియల్ నెంబర్ అని చూసారో, దట్ మీన్స్ దిస్ లైన్ ఈజ్ లాస్లెస్, దట్ మీన్స్ దిస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఆర్ అండ్ దిస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ జీ. ఈ కంక్లూజన్స్ మీకు వెంటనే వచ్చేయాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ యూనిట్ టు పిక్చర్ వెంటనే. అంటే రియల్ నెంబర్ అయిందా, జెడ్ నాట్ రియల్ నెంబర్ అవుతుంది అంటే, సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై సి. సో ఇట్ ఈస్ రియల్ నెంబర్ మీన్స్, సో ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ లాస్లెస్ లైన్, సో దేర్ విల్ నాట్ బి నో ఆల్ఫా, there will be only beta, which is equal to omega square root of LC. These all things should print in your mind, right? So your propagation constant is minus j beta here, so e power minus j beta z plus I naught minus into e power minus plus j beta z. So I naught minus ante I can substitute v naught minus by divided by minus z naught, whereas I naught plus ante I can substitute v naught divided by z naught. So you can see that if I know just అంటే నేను ఇక్కడ ఫైనల్లీ నేను ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, నాకు బీటా అన్నది లైన్ ప్రాపర్టీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది తెలుస్తుంది. ఇంకా వీ నాట్ ప్లస్ వీ నాట్ మైనస్ ఏంటో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ కండిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే బౌండరీ కండిషన్స్ అని చెప్పాను. బౌండరీ ఏంటి తెలిస్తే తెలుస్తుంది. సో బౌండరీ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే తెలుస్తుంది మనకి వీ నాట్ ప్లస్ వీ నాట్ మైనస్ ఏంటో. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఐ నాట్ ప్లస్ అండ్ ఐ నాట్ మైనస్ అగైన్, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద జెడ్ నాట్. So I can write on a line at any point the voltage and current expressions will be given like this. Okay, so these all things are in phasor notation, and at any instant if you want to go back to time domain, you simply multiply with e power j omega t and take real part of these things. You will get back your expressions in time domain, right? So this is, we have now the voltage and currents on a lossless line. Like we'll try to see what kind of relationships this hold. అంటే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ నా టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఈ వి నాట్ ప్లస్ ఈ వి నాట్ మైనస్ ఏంటి, ఓకే, ఇవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద బౌండరీస్, అంటే సోర్స్ వాల్యూ ఎంత, లోడ్ వాల్యూ ఎంత అన్న దాన్ని బట్టి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అన్నాను. సో ఇవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, వీటి మధ్య రిలేషన్షిప్స్ ఏముంటాయి అన్నది విల్ ప్రాబబ్లీ లొకేట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, సో